Hello, dear student. How are you? I hope you spent nice days with Nowruz. Now we will back again to our lessons, and we have arrived at Unit 3, Lesson 4, and also review. As the first, we have William Shakespeare. Now we will say its life. Okay, William Shakespeare was born in April 1564 in Stratford-upon-Avon in the centre of England. He went to school in Stratford and he probably became a teacher in 1582. When he was 19, he married Anne Hathaway and they soon had 3 children. In the late 1580, he decided to leave Stratford and try to find work in London. Now we will see this blank. Okay. To live in London. By this time, there were several theatres in the city. The first public theatre opened in London in 1567. Shakespeare joined an acting company and soon he was also writing plays. He quickly became a well-known actor and playwright. و طبعا ویل هم گشتن وانا چاره و هر وصوانا دوباره بینش الريفيو ما هل ويليام شكسبير قوال كانجي خود دا سال 1564 و بهار هنگی اپریل وی باجره ها ستارتفورد upon Avon in the center of England سنتر بریتانیا. he went to school in Stratford شو مدرسة الفيري وحده probably تقريبا باحتمال بيبي ما مستاجك و سال 1582 وقت عمري بي 19 سال أبي بخاف جيكينا آن هاثواي and they soon وبيشتينجي طبعا نيزيك أوانا سيزاروك هبين in the late 15 بالخد سال دماهيك السال 1580 أبي برياردا ستارتفورد بهلتن وكارك بخابينت لندن بل الويل طبعا by this time الويدامي قالك there were several theatres عندك شانو هبين الويري مسرح in the city الباجر جهه شانو جري على بيشكشكن the first public theatre opened يا كم وقشتي هاتا فكر لندن سال 1567 شكسپیر پیوندی بکر اکتی کمپانی و کمپانیا اکتری و فنی and soon he was also writing plays پشتینگی اویچ یاروگ نویسین plays he quickly became a well-known actor زیکا بی اکترک بناودنگ and playwright او شانو نویس دام برای خوابدن اویلی between بین وان سالادا between 1589 and 1616 Shakespeare wrote about 20 plays including A Midsummer Night's Dream and Romeo and Juliet. His plays were extremely popular and there were even special performances for Queen Elizabeth I. بيشتن بين السال 1580 حتى 1600 شكسبيري قالك 20 شو بلاي نويسين بلاي مسرحي شونو جدي شوانا جك Midsummer Night's Dream avec شوانا and Romeo and Juliet جبنا ودان جاسترونو فيلم جيكي بهاي و his plays were extremely popular وهروسا شواك لو شعبي بنا قطعات النياسين خلقك there were even special per حتى دورة لو ديتنا الزمان Queen Elizabeth I or Elizabeth I. Shakespeare soon became the most important playwright in the country. بشد نيزيك بي باشترين شانو نفسد والله دا. He was now a rich man. and was a part owner of the Globe Theatre.
و خدان پارچکش و گلوب سیتری او مدگوتی و کوچک هنری which opened in 1599 1599 he lived in and worked in London for many years او يشول كرو لندن جا قالك صار but he often went home بالي جرت شماله to see his wife دا هفجينا خببينت and children in Stratford في باجرهانه. Shakespeare's success continued into the next century حتى چرخ دیو داجک بردوام بین سرکفته نهاوی when he wrote some of his most famous وقتی کشنده که خواهید مشهور نویسین tragedies یه تراجیدی او چیروکت مأساوی اوید نخواش including Hamlet and Othello اوید نخواش بین طبعا in all he wrote 37 plays او اویج تقریبا شیوه که باش سروی چند صحف شانوگری نویسین and he also wrote many beautiful poems گلک قصیده نویسین آنکو اوید شعر دبیجنه he returned الویده طبعا یا هشته برای خواب ده until had finally دماهی که he returned to Stratford in 1611 1611 دماهی که صفری ستراتفورد و حتی کنگی برای خواب ده and he returned هر دوباره he lived there برای خواب ده he returned to Stratford in 1611 and he lived there until he died حتى الويري مري aged exactly 52 حتى عمري تقريبا بجنب 52 سالية الويري جيا والويري جيا نايب دماهي كتيتن بشتينجي مشايا أبتها اونو افتر او دابشن فراغات آدا بري خوابده on 23rd April 16 سال وید دمیل هی وچار 616 بري خوابده after بشتي چي After his death, Pishti Marnawi, two actor friends collected all his plays and published. دو actor haval yetwibin published. برای خواهد جانوگری یتوی کم کردن و نشر کردن کو کپی کردن و چاپ کردن و داخل ببینن them in 1623. Today 400 years ago احتمال ببری 400 سال بسر وجه چوین برای خواهد 200 years later یعنی ago Pishtihingia. He is one of the most famous writers in the world. Ekish نوودنگترین نویسرا بالجهانه and these are many films of his plays و گلک فیلمش جانوگری توی چه درست کرین و نویسینه توی اول فرق قطابیان پسیار و جواب هبین سر چنده اول فرق قطابی وان بزاند question and answer about William Shakespeare بله خب ده when and where was he born کنگی خولکی وجدائی و he was born in April 1564 in Stratford upon Avon ویجیهی وی باجه و نامه باجه ریا when did he get married who did he marry و دو بسیارین کنگی جنینا او کینا he got married when he was بله خب ده 19 وقت عمری 19 اوی جنینا کی اینا تو ان هذوی افکسانه How many children did they have? One chance they had 3 children. When did he start writing plays? Kengi avidast nevesina shanu geriaker. He started writing plays sometime in the late 1518s. يعني دموهيك الصالد هاشتيا 1580. How many plays did he write? أو كان نفسين he wrote 37 plays. So حفظ. What else did he write? He also wrote beautiful poems. عندك قصيدة جون. طبعا when did he die? كانجي كوتش دوايكر أنا وغيره دمهيكر. He died on 23rd April 1616. Why is he important today? Which حتى نوكاو جرينجا. He is important today because he is one of the world's most famous writers. إيش ناودنگترین نویسر جهانی بیلا محطانو که ایمای ناودنگ ابا تشتاک چکوتا الویو نتیداتا دمید بوری ورگردن بوری بردام و بوری ساده لما بوتا
هندك جيانوفان رومان نویس و شانو نویساته نو كامين كاسيتي ما هي الفيري تشارلز ديكنز أبي هني هذا طبعا الفيري فرم قول خابدن تراكي. Lesson 4. Activity 4. Charles Dickens. Charles Dickens was born on the 7th of February 1812 in Portsmouth, on the south coast of England. In 1823, the Dickens family moved to London, but his father lost his job, and the family had no money. Charles left school in 1824, and when he was only 12 years old, he started working in a factory. But things became easier. In 1833, Dickens started writing stories for newspapers, and in 1836 he wrote his first novel, The Pickwick Papers. In the same year, he married Catherine Hogarth, and they later had 10 children. Between 1836 and 1865, Dickens wrote 14 major novels, including Oliver Twist and David Copperfield. His novels were extremely successful, and he became the most popular writer in the country. He also wrote lots of stories, including A Christmas Carol. Dickens had enormous energy and worked extremely hard at everything he did. He died suddenly on the 9th of June 1870 at the age of 58. He was the most popular English writer of the 19th century. Today, 130 years later, his books are still bestsellers, and there are many films of his novels. داس خوش أبا تراك بشتي خاندي بوتا بدرسي بس الفيرد شتت جرينك أف صالت هنينا أبي هني بلي خابدي حفتي 2012 7th February 1812 born أبا خودي دا كيفا Portsmouth Southern England أبل باشور إنجلاند بريطانيا خدا الفي ساله في باجري Portsmouth 1823 في دميدا شكر family moved to London خزان آيشو لندن 1824 824 left school مدرسة لبوچيش كو سيدي داد قد باويد مرد أو مجبورة تششول بكت started working in a factory كارجي هيك المعمل هيك. In 1833 started writing stories for newspapers. دست بكت شروع نویسیم بود جریده روزنامه. First novel یا ایک رومانوی The Pickwick Papers أوهبي. And in 1836 married Catherine Hogarth خانمها بخوا قال هفجيني بيكينا. Later had 10 children بشتينك طبعا وانا تشارلز زاروك هبين. 1863 يعني from 1860 to 1865 في ميدا he wrote 14 major novels 14 رمان سريكي نویسین including شوانا Oliver Twist بل خبده David Copperfield أواجه نویسی and stories like A Christmas Carol أواجه ويك وان جيرو كتها فبرهمت وينا ساكي نهي الشيش طبعا 9th of هكا تحسب كي جانيوري فبراير مارس ابريل ماي جون باخذ بالجون in 9th June 1870 he died suddenly شنشكي كيفا وغرضه ويكل most popular English writer of 19th century ولی خواب ده چرخ 19 اول کسا که بناو دنگ بی یوی چرخی 130 years later پشتی 103 سالا his books are still bestsellers بساكي باشترين كتابة انا فروتن حتى نوكا later many films بشتينجي يلك فيلمتوي of his novels وهاتنا تشيكرن اول مري بسيارو برسوي دايما دام تشيكن بري خواب اختابيان بسيارو ايكي شد بجد when and where was he born كيف او خده دا he was born in Portsmouth Southern England in 1812. When did he get married? Who did he marry? بخدو بسيارة. كان جيجينا وكينا. He married in 1836. He married Catherine Hogarth. How many children did they have? He had 10 children. أول في بيش 10,000 كتهين. When did he start writing novels? كان جيويدا سبرومانا كد. He started writing novels in 1836.
How many novels did he write? چند چی رمان نویسین? He wrote 14 novels. When did he die? He died in 1870. أمين ديوتا. Why is he important today? أو جبوتشي جرينجا شكسبيري أو شكو جبالكو one of the world's most famous novel إيكوش رومان نويسد نوفو دانجي جيهانيا الفيري قطابيان transport أفيري ما هي بعسي جهاندين لكت activity جديدة بيش فاتش توازع كال جهوانا أفا أم بيوانا چنوتين transport water آوه وكي boat بلاماتو بيچه land عردي وكي bicycle air الهواي توچه هوا الفيري و كلمات وكي أبوت الفيري تسلسل من الدينايم كردي جدا تو ببينه بترتر تبقى هذا بدون فيها اكتيفيتي يا برا خبط قطابيان يا هيك air كاتشتش تب هواي كت hang glider helicopter plane rocket spaceship أبا حميد فرينين الطيارة وهليكوبتر سفينة فضائية أو صحنة جروفر أبا حميد water boat ship speed boat بس كي بلا ما بلس land يل أرديتشن bicycle bus car taxi train أبا حميد فيري الشيء بوتا هو صابينت هي the word ship أف كلمة ship برا خبطي can go under چتل بنكيش كي water چت بن جروبه آفيدا نه عسمانا ويا عردي أبا آفي هكذا بده بير boat إنا بده بيجي هر ده بيجي water هكذا bicycle إنا بده بيجي land هكذا plane إنا بده طيارة ده بيجي air فيري في شكل شيء بده قطعة طبعا sheep هكذا دو إبن أو بحسب بازية سبي بير ship سفينة آيات ده امين ديف دام هيك دي هاي قطابيان دام سحكني او جا اكتيفيتي كويكيويا برخواد بير بيسم jobs and occupation کار و پیشه شن پیته که دايما اول متلفيني درس كرين برخواد دي architect اول تلارساز اندازيار تلارسازي معماري اكتا هنرمند تيچر ماموستا بیکر نامپش playwright شانو نویس novelist رومان نویس اول برید ببینید چه تشتن اول جوبن آنجک اوکیوپیشن کار و پیشه اول برید تمامتی آوی امین وری اکتیویتی وک پیج 31 اکتیویتی تو مشه وری خطا من وری بیشتن اف عکسیت هنی لازم توش بر بکی حرفک جیکی من ما درس کرین tallest shortest sat stood went came up down better worse awake asleep never always remember forgot طبعا remember forget remember دي كاتب forgot inside outside quietest noisiest برای خواب ده برای بالغترین quietest noisiest امتحان شاشه بتابين the opposite of up is dash down هي بحل بجارتنا عكسي up شي down went بي عكسي came awake دي بيجي شي asleep لازم تو شبر بكيفانا awake asleep أبغى عكس بين يعني opposite لازم تشبر بكي في أبغى دايما fact file درباره دم شكسبيريان كشه هبي ساكي in Shakespeare's time only 5 million people speak English we دمي ده تقريبا 5 مليون خارج إنجليزي داخفتن and they all lived in Britain حمل بريطانيا أجيا then in 1620 سال 1620 وقتی ایسای پیپل عندي واب 10 سال حداد جهاز هي people from Britain went to live in North America چون باکور امریکا بجیدن امریکا باکور and took the English language with them قال خبر نوري يعني كل چون لهجه واجد قالوان چوبان لغت وانا today there are 57 million English speakers in Britain بينجي حف باخفتن كرت انجليزيه هين يعني بانجليزيه اخر خالكيه but 250 million people decided to million speak English in the USA and Canada. فيجي هيجك تصدق 5 مليون كندا وأمريكا تأخذن. أمين فيش تيجي ما يخوض بيان بعسى أبيت كده. أف سفينة فضائية. أبيت على جاي كده أفتديته أنتو بواري فاتش تصد إني معقولة عندك بونوار العسماني هبن وهاد بن عردي وشوبن فا. أول فيري خود بيشتغل طبعا أو بيفت هاجك تشنت وان بوشايادا دار گل او در دینای بندا قطابیان برای خواب دی اول ویرینه دا تو ببینه flying, looking, fishing, sitting, so, carried اف چنده تنه اف پیوه ید و وان بوشایان خاطر متوجه خوینم و اک بیزانی نک تهبتن
وك اما معلوماتك تبو خبزانه فيجيك افد ممكن طبعا انا بحمش الدمت بوري دا تبزاني الزمان نها ما دي بوازنه كليك وناجع بي دانستان دنن پرچت خواندنن پیفور رامان یلا تشتا بکتید اوه وی شیوه خطابیان لما تو همیش تابت بزانه ما هی do you know or do you believe in aliens برای خواب ده aliens تو تباوری بونورد عصمانه های برای خواب ده aliens ساکه aliens people from outer space خلقش فضائش مش عصماني outer space جهد يعني زرفة many people believe that aliens visit earth كلا كنت بيجيكو بونورش عصماني هاتين in the first in flying saucer سينيكا فروكا the popular name for aliens spaceship بيجينا spaceship أبن نابدوان أو بونورت هني the first person to use this name was an American called Kenneth Arnold أبي كسي هني يا كم جار أفنوا بكوينا on 24th June 1947 he was برخابده he was locked برخابده a small plane ساعد كر طيارة عثماني in Washington state he was locked لا flying طبعا في دبت flying نابد locked فريل عثماني Washington in the state الولايات هني in the USA when he saw something strange I was برخابده I was looking out of the window پنجره برخابده Arnold said very good when I saw 9 saucer-like things in front of me وكي تشتاق أفسيني كتهمن هندك البيش يا خديتن 9 نحمديتن واد بيجتن برخابده the وقت مديتن in front of me the other Americans Charles Hickson and Calvin Parker أفكست هني say that aliens kidnapped them وقت وانا اختطاف كرينانكو جرتين وبرين them and took them into a flying saucer في سينيكاها يا فروكا they were برخابده يا سيدي بدا fishing they were fishing اوانا ما سيدي جرتين on the river Mississippi الفي سيرفي ريباري هاني in the USA on the night of 11th October 1973 في تاريخ هاني الفي ميجوي it was a dark night شبك طالبي the two men were برخب ده هر دو ظلامات شتكر هر دو ظلامات sitting رنشتبين in their fishing boat سفينة خوا بلا مخوا جميع ماسي گرتنه دا when they وقت دمه وانا شتكر when they saw a bright light اوانا ديت روناهيك برقي it was floating in the sky عسماني سر عسماني ودكر وبخاره and it looked like a flying saucer وكي سيني كي بو وك سيني كي تفري حتقف في شيء في سيني كصحن بجنه then 3 aliens came out بيشتينجي شوية دركتن and the flying saucer and أفسيني كهنة طبعا يا شاشة ما قلت شيء carried Hickson and Parker هردو که تحرک کردن into their spaceship کردن سفینه خدایان و طیاره دا و سینیه دا in the spaceship the aliens برای خواب ده هفته the aliens looked برای خواب ده looked at the two men very carefully بیشتر اوانا برای خدا و بونوریت عصمانا برای خداوانا شیوه که اصلا carefully دقیق یعنی پشیاری صح کرنه and took them back to their boat وزوران الجهد وانفا the aliens برای خواب ده had gray و طبعا فيدي برسبن had gray skin جلد ورصة سيبي جرميوان and narrow eyes جاوت وان طاين بين جرتي يعني narrow eyes Hickson said very good they didn't hurt us أوانا منيشاندن in 1983 Pioneer 10 أفهني an American spaceship went into space شو عسمانا on the outside of the spaceship دركت
بو ویجه هنه او سایش در ویوی بازنه یا spaceship یا سفینه فضائه. There are pictures of men and women رسم ظلام و شنکهبی and a space map خريطة عثمانة space فضاء في مجال كنتو وقت درد كيف بلن بعثمانة جه جاذبيات ليني تقريبا. The space map shows aliens how to get to Earth. وفد بيش اف سفينة اني شمضا نقشابي كاشو اف بون وارد بيانيت انا عردي اما كا قوت نايبي وقت تشتت بيزانين ومعلومات بنتو بخاب واجب زاني بانجليزي قطع بيان ساكن في اكتيفيتي يادي بيش افي بما حل بكا قدام جاري بالي خواب دني. Ask and answer. Jack visits the theater فيها داي نايبر go to a record shop صحا داي نايبر بيبكا بسيارو برسم. Did Jack visit the theater? Jack شو بيويري? No he didn't. شكو فيها البر. Did he go to a record shop? شو بيويري دكاناها? Yes he did. أفاش عين فيتام فصل شيكين قطابيان تدي بيجي بين كتبيت ريباري دا yes he did. بين خوش ريباري آفت بيدار نخير no he didn't. همي did إني دايني بيشيه. Carlos and Rowan have arrived on the London Eye. No they didn't. Dil veri بيجي Did they go on a cruise? Yes they did. Lana. Did Lana lose her camera? No she didn't. Did she take lots of photos? Yes she did. وصل برسفت وانا. ديجي. Did the group laugh? أري group كانين at بيني بالي. Did they and the group shout at him قيجيلو بدان? No they didn't. Paula. أري Paula ريدان did? No she didn't. أري Paula گلبی پشتینگه بله yes she did. اما ویشوی خطابیان ویشه که تا برسه بسیار چه که تو شوی که دارشتون جلب که Jack didn't visit the theater. He went to a record shop. یادی تو چه بگی مثلا نوا دوه Ben didn't fall Ben fell into the river but he didn't jump into the river. أيو خنافة تيدا طبعا أو كاد بخوا كاد تيدا اما ویشوی خطابیان کدام برای خواب دن اولی من ولی دوباره بینای اکت student book page 40 review سعی خطابیان اف اکتیویتی ها دوباره میا هی هر دی سوال شد بیشتر پاس سیمپل چکه و کارت ها دینت بوشایی ادا بی دیبتن on was on where became دیبت became described destroyed died went lived married worked wrote هذا هو اللي تنبولي با شكسبير married كي بخاينا Anne Hathaway in 1582 he became the most famous playwright in Britain يادي when Shakespeare died in 1616 he was exactly 52 years old. جيوي 52 سال بي. أودي قطابيان. Charles Dickens lived in Portsmouth until 1823. Number 5. He worked in a factory at the age of 12. He wrote 14 very successful novels. The Great Fire of London destroyed St. Paul's Cathedral. بخاطر همین دوباره نه و به شیوه بودی هر بزن کیش کلمه که وجه خواه. اوادیتر Samuel Pepys describes the fire in his famous diary. People went to the fields outside London to escape the fire. اول خلق روینج در وی داشت باجری داشت آگیری خلاص بین. خطابیان فیری افکتیویتی دیدن گوی خواب دن تراکی. 3. Review. Activity 4. 8 a.m. What were you doing at 8 a.m.? I was getting up. 9:30 a.m. What were you doing at 9:30 a.m.? I was making phone calls. 10:30 a.m. What were you doing at 10:30 a.m.? I was filming the group. 12:15 p.m.
What were you doing at 12:15 p.m.? I was having lunch. 1 p.m. What were you doing at 1 p.m.? I was talking to Greg. داس خوش بيش أفان أويت هني كجر دم جميل هندتا شكر بي أوي هالشكر بي ساكي What were you doing? أما تشبه حمي أبي What were you doing at 8 a.m. At 9:30 until 9:30 10:10 10:30 quarter past 12 12:15 until 1 p.m. طبعا I was getting up حميد بن I was having lunch I was filming the group I was talking to the group I was making phone calls أما سيديت بتم خاصعكي وتنشتو بتخطي بخب زانت كل شوا فيرد بتن فانت شتت هني فين قطابيان أبا هنيجي طبعا دش فانا ما هبين أفرسمت هني بدي أدي فانا تشتكي وقتي صح كفا رسمه باخبه أما كقطابي دي تاخفتني محاولة بود که قطابی به باغ بود ولی بیشتر What was Kate doing at 8 a.m. Kate چت کرد ساعت 8 سحاره ساعت she was getting up أبا طبعا تمامات ياوي بل فير أف ويني هني طبعا وينك مني بتاعين هاي كجيد الناف ده هي عنا شكو هر دو بجواي كيكن بيشتن هفان هر چهار مروات چت کردن وقتی او سفینه دیتی او فروکاها طبعا what does the boy do when he saw the spaceship أو يشكر he fell off the bike فايسيلي ده كاتش ترصادا أي شيء بيت he fell off the bike مثلا ظلام يشكر he called police تلفونا police and he found أو هني مثلا أو كتشكا هني fell down the mother was looking at it carefully مثلا دايكي لو سحت كده أبا في شيء ويبي أمي قطابيان very my activity أكديو هاي student book page 41 write sentences using which أفانا بوم كاربينة شتشتي آن راخي عوال past continuous راخي دي past simple أفا وين دي ديني تمام يانجي دي وين ديني فيري أو فيرخي past continuous فيرخي past simple هي Tom was sailing when he fell overboard بري خواب دي دايما رخ وين و کار ایدی هاتی پاس سیمپل و بدی وين was where I NG هاتی و الفيري چلتين برای خواب ده پیدرو میبیجن was taking photos when اوه هي مش دفعين when he dropped his bag افرخ قطبين افرخ هني هاوه قد دوي دي بتا اوه هدي بتا بوليه پاس سیمپل ایدی افرخ دي was where این الدي كلمه كتا محتاج was on where دا NG پی بگه و لانا دي بتا was doing an exercise when she heard her knee وقتی چوکا خواهشان دید اف heard her بودی وصانه بین انجاکتون دي بتا were dancing وانو رقصين دعوت کرد when they saw Greg وقتی وا گرگ دیدی یا چاره پولا ای که دي بتا was recording اوه جاف پیکفتن تو مارد کرد when the phone rang وقتی جرس لی داید روان دی شد کرد listen to music we was listening fall they would feel asleep اوه وی شوی بی خطابی محل کرد بوده سیون بک پیج 41 اوه پیوید بیانی نه here هکت تو گوهل بیویدی هر همی talk laugh shout اوه بدوید نه جی آواز جی گوهل بینی کلام تو جایی که وب شویدی سینگ نوقی بید فول بکوید درو هردی اوه همی بو خاره نه کلام بو ها سری فایر آگیر اوه هوا طاو اوه بساقای وگیره داینا ریوال ریبار اوه دی جهن پرود دکان و خانی اوه دی ریسکیو توی که قرطال بکه یه دی پیج بینن بسوجد آب ایشد یان پیج ببید اوه ویشوی بی خدا من اوه اکتیویتی اجه پیوا بیانید ادجه امتحانا ودوان آود ویلی قطابیان وان پیوا بکرد ناف یان یان حوال ناف و دین الناف بو شایان دا بوشی دا پارچکش بر پشکا دوه یا زمانی نکلی مثلا مایی describe حساکی Samuel Pepys diary is an amazing description of his life describe بیشی description و توش بر بگه وصفه جانوید کت پرتوکاوی in 1666 there were lots of building on London Bridge. Ava the flame, they would flammable.
يبي flammable goods like بيتقالك تشتت أجهزة بربني الويري هبين وكمان تشتت هاني oil وبراندي وأفانا. Shakespeare is one of the world's most famous playwright. He played be playwright. شد ما مستوى بين مثلا describe be description played be playwright. Charles Dickens شي be novel be novelist. يا شاشة exhaust be exhausted بل خادم اگر صفات. أفادي كار بوتا امتحان في شكليات قطابيان سال 1666 there were lots of built on building طبعا they put building of London Bridge on London Bridge الويري بين سيرفي برا لندن basically play be playwright novel be novelist أبد بندب شوي ليستيج من أبوتا شيكري play playwright novel novelist exhausted describe description build building flame flammable أبد في شوي طب ساكن كاديف ذا شت إد وطبعا فيري تشامبي زين يقدر أستراليا مبتدئينش بري هم شرح حوايج بخوينن أبا يعني ما مستوى كبوتا الشارع كس شيء بوتا وانا بين بو امتحان يكشفوا بدتا يا هيك كابيتال استراليا تشي اكيش كا كامبيريا وخلكي استرالي يرسن شد بيجني اب ساكي ابو ساكي ابوريجينالز هذا يادي Australia has got more than شتشت هيا برليفت دریای برای خواب ده بیچ برليفت آوا هزار پتتريت هين استراليا's national animal جانوری وای وطنی نشتیمانی چیه کنگارو کنغر الوریت هين ولی قطابیان زي بتا اوه خوینم بیشتر هر پشتین که سعکه وان برسه وید خاره تو به عنوان درس بکه یستونو کا چانه زي بتا خوینم رامان بجم یادی تو لیب گر پاشش گفت تو جنده که سحکیه The original European settlers in Australia were convicts from Britain. مش نقول فيري أوروبي هات الأستراليا مستقر بنفتش بر ظلم وستام بريطاني هاتين. The longest fence دريشترين سياج in the world in Australia will Australia. سياج هذا سواء حشكو سياج ويك ديوار. The longest straight railway track in the world is in Australia. أوجك دريشترين ريك أول أستراليا ريلوي يا قطار وانا حديد أوصلين وجه الويديا. Australia has fewer people per square kilometers than any country in the world. بيج كيمتر خلقتهاش مرة per square kilometer وان كيلومتر مربع شارجار عالم عادي جهان دا دولة دي. أما ساكن أفيجك. ساكي Canberra is the largest town in Australia. Sydney the capital. Bist ava بيجي درس بكا. بست اف باجره هني Canberra مازنتري باجره بل Sydney capital. ساكي Aboriginals have lived in Australia for 5,000 years. ava قومتها هي الأستراليا شيء 5000 ساله. بيج أستراليا قالك برليفت آوانينن. Because there are twice as many people as kangaroos in Australia. بخوده بيش الهروسا كانغارو أستراليا يعني حاجة دو جاران ديك الويريتين. A lot of people live in central Australia in large towns. بتريا أستراليا سنتري أستراليا جين باجرد مازن. طبعا فيري عندك بسيارة دي جهابين بشام بيزاين يكبين هاوي تاني خطابيان دام وانج بخوين پاشی شرحادی بخوینن ترو بله خواب دی ای بیشتر ما ترو اما حمید کردن ترو only 20.4 million people live in a country بیشتر هندل خلق الدولة داجیم 20.4 million 50% larger than the continent of Europe بیشتر 5 ساده مسترش کشورت اروپا that is only 2 people per square kilometers İşte bu her merove ki an 2 چند kilometre ke 4 گوشه دیگه yani per square kilometers. But most people live in the large cities on the coast. همین باجرد مزنجین بر لبت دریای. In 1788 the British punished
criminals by sending them to New South Wales. بيشتن في صالة بريطانيا شكل بانيش هات عقوبة كيرن شي criminals by مجرمات وان sending them هات هنارتن كيفا Wales North باكورة South هنارتن باشورة Wales هايت مجرم وصا. It goes 478 kilometers from Norina in Western Australia to Watson in South Australia without a bend. بيش يا مهندنا مع عدل وصل جفيري حتى فيري 408 كيلومتر بيك بناش في باجرها في جهيب وفي جهي واتسون. It's 1.8 high and goes 535 kilometers through central Queensland. It's called the Dingo Fence. بحسب في السياجير كت هندا دريجة برا خابدي أبا في شكلية. It protects sheep from dingoes. برا خابدي بازا وتشتاد باري تشفى دينغو شا أف سايد كيوي أفيد أسترالي أمريكا الفيري إن نامك هاي ميجي خوينة بيزاني بيسر أستراليا بيقات أبا حميزاني تشي ديفا برسفا إني دار وجاب دي أبا قطابين هكا ما مستابوتا الهل قطاب خانفانا شلو فاكت شد بينت هكا بوتا الشرح ناكت ناينت. ناب ساكن أبي ناما هني أبا هاي كردستان. I am Nina from Sydney, Australia. How much do you know about my country? Let's find out. As I said, I come from Sydney. Most people have heard of Sydney. It's the largest city in Australia, but not the capital. Canberra's the capital. The original Australians were called Aboriginal. They lived here for more than 50,000 years before the first Europeans arrived. We Aussies, that's the name the British call us. Australians just love our water sports, swimming, sailing, and surfing. Did you know that we have got more than 10,000 of the best beaches in the world? And you know our national animal, the kangaroo. Well, there are 40 million of them. That is twice as many kangaroos as people. يعني بيدو جو هندي خالكي كانجر الويلي. كانغرا بعسيبا كانغرا بيد kangaroo. The kangaroo, well, there are 40 million of them. As people, twice many kangaroos as people. Most of us live on the coast, Central Australia. We call in the outback is one of the driest places in the world. It is just one large desert with a few small towns. Anytime you feel like to have to come and visit us, we will give you a great Aussie welcome. Aussie يعني بخير هاتنا وباللغة وأيواننا أبد شامبيزاين بين دربارة أستراليا هندا صالا وهندا مروي جنون نفوساي وحصانا كان غير هندنا الويري أبد طبعا أستراليا دماغي كحميبي بل مدينة ببري أكتيفيتي بوك الهندا جها أمين بري خادن أفيري ما بحثي ويليام شكسبيري كير وتشارلز ديكنز وقتی ما بحث و هر دو کار کردی خطابیان فعلی چه دانمه اف چند ها بری خواب اولیور تویست چارلز دیکنز اف چی رو که اولیوری و کی نویسیه چارلز دیکنز اف پیوت چند وان فراغات دا چارلز دیکنز روت اولیور تویست این اف قصه که سر کرکه ایتیم و سیویه بناس جه ایتیما و پیشنهاد هنده که بن فعلی تزیاوات اشتاد کرد دمایی که بدلت بتوت ایتا گورینو هيك بصير هلبتو بهايتو بالظفرين فاو حتى دماغي كده كي تشيروك عم بينك طبعا صفايا قصدت هات خواندن كيبس هابي صفا دهي اوليفر صفايا قصدي اول فيديو كورتيا كاينه دينايت فيريدا Charles Dickens wrote Oliver Twist in 1837. It's one of his most famous books and it's about the lives of very poor people in England
in the 1830 بزن أبي أصلا نویسی سال 1807 درباره کسی که او هر وصل درباره خلقت فقیر وی زمانی. Oliver Twist was born in a workhouse in England مثل جهك ورشة که خود دابی workhouse جهت ورشة کجا جهت میکانیک و وانشتا in England in the 1830s صالت وقت اف إسابي بمعنى 803 حتى تشلت وصال هذا. His mother died soon after Oliver was born پشتی دیگه خود دای چند که دیگه ایمر and no one برای خواب ده knew her name کسی ناوی نزانی. Oliver spent the first years of his life سالت عول جیانا خبوراندن in an unpleasant برای خواب در وی جهه نخوش unpleasant orphanage جهه ایتیما. When he was 9 he moved to a workhouse for adults شول قال مازنا workhouse شول بكدن بله the other boys كركدي بالت أوليفر بله خد بالت أوليفر يعني حسب كنترول سركر وكرن بند استخابه آن دابو خواب کار بینو and made him ask Mr. Bumble بیا بسیاری آن داخلش Mr. Bumble بکن the manager of the workhouse یوی جهی workhouse وی ورشاه یا شولی for some more برای خواب دکایا دوید بتا چی more food بو پتر خارنه بدتوانا more food دا پتر خارنه at the end of a meal پشتی خارنه دا پتر زادی هش بدتوانا بما گوته جت دا خاص بکه داوه هش بدتامه ویر طبعا Mr. Bumble didn't like Oliver حش أوليفري ناتكر برای خواب خطابیان didn't like Oliver حش أوليفري ناتكر او هم گهشتن کیوه تمام. he offered 5 pound 5 pound پیشکش کرد بو هر کسی که اولیوری ببت شویره دیر بخد. Oliver became assistant to Mr. برای خواب ده اولیور بیهاری کار بو کیش کی تو مستر سوبری برای خواب ده اوه سوبری and undertaker اوه هنه چی بی undertaker اشیا قاسشتا سر عالم يعني قوات بي نوها هي ساكي نوع يعني نوح كلايبول اوه another assistant said nasty things about Oliver's mother اوی قصد کرد گوت ناش جان در بایده که اولیوری and Oliver attacked him اولیوری هرشوی کرد and Mr. Sorbury became very برای خواب دیگه چلی هاد very چی angry یلک تورابی and punished Oliver by hitting him دیناته. Oliver ran away and went towards London برای لندن و چو he was very tired and hungry and near London نزدیک لندن he met Jack Dawkins اف کسی هدید a boy the same age همان عملی ویدابی همان جیت وان تمتی بین. Jack took him to the house of a man called Fagin برای مولا ظلامه که گونه Fagin. This Fagin was a criminal and he taught orphan boys اوی مروفک مجرم بی هر وصال زارو که بخواد عالم آندن با چه تشتی بچی گد ایتیم to become pickpockets دا ببین دزی کرد بریکات شتاب دزن. After a few days پشتی چند روژکا he sent Oliver pickpocketing with 2 other boys گل دو کر کدی اولیور هنار دزیه ببورن اوه چکو دریج بیافوانها. When Oliver saw the boys steal a handkerchief from an old man called Mr. Brown بساكي براون لو خولي في احتدي او كركا كافي كاويد دزتن called Mr. he was scared ترسا and ran away ورافي بلا خواب ده. Mr. Brown was a kind man ظلامك عقلبي جامعت تيجاشتي he saw that Oliver was unhappy and took him into own house his own house ظاهره أوليفر ناب كيفه ونامرتا زانيت برمالاخا. Mr. Brownlow had a picture of a young woman رسمي جنكا جحلها in his house and he noticed that Oliver أوي تبيني كيركو Oliver looked very much like her يلا كوي رسمية يوي جنكي. Oliver was happy with Mr.
لو but two people بله هر دو ظلامه دی دام بله خواب نسری کاده چلید و هر دو ظلامه دی این فیگنس گنگ جه فیگنی ای عصابه و مافی و دزیلت کرن Bill Sykes and his friend Nancy Bill Nancy found him and took him back to Fagin. Fagin sent Oliver to help Sykes steal from a house. A servant shot him and Sykes escaped. و که خلامی یه ویری خدمتکار رمی لیکر و سایکس روی ذا برای خواب دیا شاشه دی بچی women اوهانه برای خود بتا چی women او جنکت هنه in the house Mrs. Miley and her beautiful adopted niece برازاخو او جان او وی خداند گر بخوا روز were sorry for Oliver دا خدا لبینش اولیوریت کرن درباره چندا چه بی and he lived with them و اویل گلوانا جیا he had a very happy summer with them in the countryside اوی هاوین گل خوش الویر بوران countryside ویجه قطابیان هاوین خوش بورانش دروی ویجه وی دام برای خودین چلی هات But Fagin and a man named Monks decided to find Oliver. But Avi Zalami Fagin you kesa idinavi Monks Baryarda Oliver bibina take him back Bezrin va when the Mylis Avena Gullibi Mylis returned to London Zivri London Nancy Barakhab Daya Hafte Nancy secretly Ziki va met Rose Nancy Rose did and told her about Fagin's plans. Berbare planawi But one of the Fagin's friends اكشفت Fagini بيت حسد قلت but here's the conversation أفضل نستندنا when Sykes heard وقت قلبي about Nancy he killed her أبي أو كشت Mr. Brownlow heard all about this and went to look أبي حمي قلبي شول كيف جرتان for monks الفيكاسي he found him we outdid and made him tell the truth ولكن راستي بجد Monks was Oliver's half brother برای وی بحجكم شريك اكدي نيف براد بجنه and he hated him حاجة نتكر their dead father مرنا بابوان Mr. Leaford was a rich man افكاساني ظلامك زنگين بي Oliver's mother Dakowi Saki Agnes was the woman in Mr. Brownlow's picture أو جنكابي أود ويرسمي Mr. Brownlow دا Mr. Leaford was a friend of Mr. Brownlow هفالت إيك بينما Mr. Leaford وأبهاني he gave him the picture before he رسم دا بيش باري بمرد he died Monks wanted to find ويزي فيال Oliver بيالا بابو دا يكتو ديار بن واندرا he wanted to make sure that Oliver didn't inherit any of Mr. Leaford's money. قوي زاني تشتش وراثته ويش مالي نجهشته أوليفري بعد خابده didn't inherit Mr. Brownlow and make Monk sign بعد خابده very إنا شكل Mr. Brownlow made Monks إنا توقيعك sign a piece of paper پارچه ورقه توقيعك given Oliver all the money prior to حمامدنه and Rose was against وواهنه Rose against younger sister خوشکا یا بچکتر Oliver's چتشتا Oliveria and متاوی the police برای خواب the police ها چکر caught Fagin and punished him Fagin گرت عقوبه کرد for his crimes بر جریمه بی finally Mr. Brownlow adopted Oliver adopt يعني بخاطر خدام بكي Oliver أو تبني كده يعني حاجة شوف فيديو كده راح بير رابي حتى زانين وهر تشتاق بيتفي بوكر حتى ما ظن ببد and the Mylis أبهاني went and lived
happily in the countryside يعني رخت باجري شون ريجيون very خطابي مجاي هاتن ريفيو و چكو طبعا ما فتامي اف اكتيفيتي كل بين نافك دا ابو تلفيد انو ديار بد هيرك كادي شوابت ريفيو نمبر 1 بله خدا ساكن یا یکی خطابیان و یا یکی ساكي اوا اف كلمة دي شنت فراغات هذا The Great Fire of London started اوا برسفت بندان خطابیان started the speaker at a baker's in Pudding Lane یا دوی The fire چلی ها didn't cross London Bridge yes here after 4 days there weren't many buildings left اوا برسفت بندانن What did the group do in the morning? Most of the group climbed up the monument, but Carol didn't. Number 6. Was Jack asleep all morning? No, he wasn't. Jack روجه حامد خوبي نخير. يا حفتي. Number 7. Ben fell in when the boat Benket وقت چلاتی was passing London Eye وقت بعد شاف که لندن را شو و هفته تدید ولا في رخي من يا هشتي Lana was taking photos of Carlos and Rowan when it happened when it happened وقت أريد أن أشيبيا يا نهي When Ben got out of the water وقت بين شاف دركتي he was shivering and laughing ترجفي وتكند برا أما الفيلة خطابي أنا في activity يادي ساكا برسفيت ويا وجموتات بندايد نفيسين كابي هيك تشواشي كده The people of London were asleep when the Great Fire started. When the Great Fire started, the people of London were asleep. خالك لندن خوبين أما برسفت بندانن ولی خوب ده برسفت الفيرينة أمين ياد دوي Yuri Gagarin was the first person to travel in space. یکم کس بیچو بوشای عصمانی یادی everyone برای خواب ده let me take a picture of you Can I take a picture عشان بوارس ما كي بيقولون جملة بدل كده قلت let me بوارس ما كي بيقولون when Ben came out of water everyone was laughing وقت بين شاف ده كده حميد كانين ساكي everyone was laughing when Ben came out of water جملة بدل كده همان شيء نفس المعنى بدت يا بينجي Tom was sailing with a friend when he fell overboard تومي بحري داد بخت ريباي داد سفينات جرن دما كاتيت آویداش بلمه when Tom fell overboard he was sailing with a friend ساكي هاد نفسي معنى مستورة أردلان is one of Kurdistan's most famous writer ساكي مستورة أردلان is one of the most famous writer in Kurdistan أما في شيء بيبقى نايد امتحاني بتاخده بس ما وقت زمان فرق تجيب ظاني واقع هوري نابكي أمين فيلم هتشتاي دي هاي هواج دیسا پارچک دیا خانه خود بنا فوانه دریج بی بله همی شرحن هون تک اکتیویتی ناف دامین تو شب خواوانا اش بر بگی بله هواج وک پیزانین بوده اون فرس بله خود بند بنده قطع بیان اف برسفه داین ما هوا الویدان بله خواب دنه کامزان چلیتت هی هوا دماهی که برسف ساکی هیدی که عاول چه دامه طبعا فیدی برسفه توان یا عاول ما گود اف بی ياد دوي بي او سي اي او في شيوه هنه يعني ياد دوي بي سي بتا اي وقت دو بتا بي سي دي بتا اي ابا تماماتيت وانا ابا يا سي دي بتا اي لاز بتا وانا فيجي بچنده بخوينو ولا خاب دي خطابيان طبعا فالفيري دي سفساش جايوي در كتكار چتشتا
یا ایکه On 1st August 1993, 5 people were sailing on Lake Erie, one of the great lakes in the USA. بيشتن ایکی هیوا آگست نقصد و نوتو سیه 5 کسا چون سر آوید گران چتشتی الدریاچه ایری و ایکش دریاچه گرینگت آن یت لاوت امریکا و افت بتا برسه و ایکی they were trying to find the famous Lake Erie Monastery. بيش وحشة كي هيد بيش نويا آويدا مونستر دا ببينن. There are lots of stories about the monastery in the lake. يلا كشيرو كت هين دربارة يويد كت آويدا في حيوانية هاي. Suddenly an enormous snake شنش كي جيب أف ماره هني like any مراكي جانورا came up. هوا كت out of the water. در كتش آوي. It was like a mountain وكي جياي كيبي. Said Mati good. Mati gentle. أبي كسي. One of the men in the boat. إكش أبد بلمدا. بي اف بي برسفت بندا طبعا I couldn't بري خوابده I couldn't believe my eyes as بارناكم جاوید مكافت شاد بينم he said أوي good بري خوابده I feel صحكي I feel it fell on the boat أو كتت بلمدا and broke it into pieces او شکست پارچه یک چیزش کو بی پارچه برای خواب دمی ساکن سیه برسواوی مگویا سیه ده به چتش ویره هوا یا سیه ایه تمام یا سیه ایه امریکا بودا بیجی خوینم چند بیشتر The next thing I knew we were all in the water تشتی دیو دا مزانی مام حمیت آوه دا معنی حج تو خال سفینه واش کاند We were all in the water. We were swimming for our lives. Alison Sullivan was standing at the front of the boat. When the monster appeared, only 20 meters away. تنه 40 متر دیر برای خواب ده امی ساکن یا چاره أفجيا ساكيا شارجيا I was really scared she said أفيك شكاني هو قلت راسي ترسام ترسام I couldn't even scream حتى من الشاس قيجي بدم it was at least 30 meters long تقريبا كيما 6 متر دير بي and its head was a big سري مازن بي as my car وكي سيارة من A man in a small plane ظلام الطيارة بشيك دا actually photographed وينك بوغر the nightmare event of كوبيسة هاي of كوبيس كت شوه event of ريدانا هني حج كوك ريدانا كوبيس كت تشي أجدا فرعسا تاكيا بينجي آية he was flying over the lake أو الهنداف دريا شيء فري when he saw something long and black under the water detail بن آفيدا تشتاق رشو سبي أمين ساكن ديم ذا شلات أو ماكود يا بينجي ماكود It was moving towards the sailing boat boys بلمتت هات آجوتن سروي دریای The man in the plane ظلام دیگه میدا was sure it was the Lake Erie Monastery متأكد بيف يعني بشراز بيف وحشي هني بيه في دریاچه مونستری وحشي في دریاچه ایری and he dropped down أوجي كات عردي خافت عردي for a closer look دا نزيكتر ببينت he pointed his camera خواهي اشارت كر out in a area of the window and passed the button أو دقمة دا pressed دوسان دا chicket when the monster hit the boat وقت خواست سفينة داي جميع دا تصوير بكن همين كوا شاشل ويرد بتا چي H بل خواب ده That is how I got the picture, he said. He was good. The monster completely destroyed the sailing boat. But another boat rescued the 5 men and women. مش بالي باب جميع ديات هر پیش رزگار کردن او ظلمو او جنکه اول و جميع دام برای خب نفرز دماهی که و دوانا مجب دماهی به خطابیان
صح كي people who live in lake أو كسل و دریاچه جیان ایریک برای خوابده live by lake برای دریاچه و are sure that this incredible story اول چی رو که گوگز باور نکرد is it true و راسته به خود هفته سی they believe that the lake Erie monster exists and they are frightened و وحشه درکتی و ترس بی اول هفته بی what will they do if the monster comes back برای چی کنه که واحد جایدی بیته و مطابقا فوانا دریج بی رنگش ساعت اگه جبولی بله اوه همیشه شرح بین که گل جا مدرسه دا ما مستای دمنین و چند آبوه بید ما بوده شلوه که رایک بیزاینک تو بخوابزانه اول نویسر بنی I am not Shakespeare or Dickens but I can بله از شمچه بکم write in English شم انگلیزی بنویسم اول تفسیر رو که چنده گله بیو تا چارلز دیکنز شکسپیر تا هبیو چی رو که چارلز دیکنز اولیور تویز جتا گله بیو اف چنده هنه و هر وصا بونورید عصمانی و گروان راهنات محل کرین و وهیوید کم افوانا ببجه مفای بوا و توید بین افوانا گله دریج بیشک بله از پیو زور ماندی بوم بجبر کو داهین مفای که جواری کرم و هر پسیاره کو آلی شکت هبت توش پیوندی مبکی بر کاما مستباروش اینستاگرام فیسبوک سناب چاپ تیک توک نامه که بوم هنیده بر سوات ادم هکر من دید و هیوید کم بیر نکن سابسکرایب و لایک بکن و حتا مهین و هذا طبعا في الخطب يعني هر سيئة كابد ما هيك هاتنش بين حتى ما هنا وانا ديفيدا فيدي تقريبا جلجة نيفا صالح حتى فيديا هذا الفيديو بردوكو هشت جاري راوستينم و مستحكين واضعي خجد مدرسة شليت هكر بردوامي كاتش فيديو هم بوني هذا بتواني دي جوابي مي و